Chamge jitab kalenjina mangungoi tugul ole emet ako ibaibai ak ikere ketesiet nebo Kass TV itakaten logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusi. Akikonor eng betutab rani borwekab biik aeng chebo familia agenge chekibet sobonwekwak eng nyasutietab ng'asiaknatetab ng'ony nekibit eng Kibendo Keyo North. Borwek chotok ko chebo Albina Ngering'wony ak Amon Kiprono ko ki shegeib cheechen nekingometo kokiboisiek cheechen yekingometo anan ole kikimuch kobet icheket sobonwekwak kosubkei ak nyasutiet noto kibit eng Elgeyo Marakwet County. Kinyoru report kobun Andrew Kimeto. Magat kitoi tetutik chebo kamanut kou chebo housing program asikekirinda kaimutik kou chebo ng'isiganetab ng'wony nekitich Chesongoch ak Kibendo eng county nebo Elgeyo Marakwet. Kong'ololi eng igortab konoretab bortab Albina Ngering'wony ak Amon Kiprono chekibet sobonwekwak kosubkei ak ng'isiganetab ng'wony eng Kibendo, komwa CS Onesmus Kipchumba Murkomen kole magat kitoi ketet ole meng'une biik asikekirinda kaimutik cheu choto eng betusiek chemite tai. Tunataka kutumia housing kusongesha watu na kupeleka hawa sehemu mbadala. Si lazima hii village yote, si lazima kila mtu aishi kona yote. Tunaweza kubaliana tuishi hapa hii sehemu hii, tuchukue eka 50, tujenge manyumba ya kisasa, tuweke maji, tuweke stima, tuweke shule ikuwe karibu, tuweke hospitali ikuwe karibu, tuweke sanitation ambayo ni mzuri kwa sehemu moja, alafu kila moja aende alime shamba yake kwa sehemu kona yenye anatokea. We don't have, you know, this pressure yenye kila mtu lazima akuwe na kanyumba. We have to think as a country. Housing project yenye rais anaongoza, see, it is not just about building houses for people, it's also about land consolidation. Kaikimit kokoito kurset governor nebo county nebo Elgeyo Marakwet Wesley Rotich eng serikali kouto bichoto meng'isie eng lagamoshek eng Elgeyo Marakwet amu kikebaorionchi yautik choto eng kenyisiek chechang mising eng county noto. Matebisot mosoni kemengis mosoni stari na raia wanaishi kama dana. Yani nait kaptaragon mi mosonya ako nini ako chemogon anakaa mzuri. Chemogon inakaa mzuri hapa na moso na kila kitu, alafu raia anangojea usiku inaweza poromoka anytime. Kuna moso raia opposite. Chumba ikifika hiyo kitu, ikifika kwa parliament, serikali haitakuwa inapoteza. Wewe ni mtu ya serikali kweli, lakini hamtakuwa inapoteza kitu. Kwa kuwa mnakuja kama kitu kama sababu chimba ile kete ni koi kile kichuni nyaho. Waacha miti yenu kuja hapa chini. Sisi twende juu kidogo. Kotinygei ak membat nebo Keyo North Adams Kipsanai ko magat eng serikali kokochi bichoto toretetab kanyoisetab kabwatutik anan psychosocial support amu bune uinwek cheechen mising familia chekibet bikwai. Ale yagilini bichu mutyo na hii ni kwa county government. Kongerenyu komeche bichu kele social what? Psychosocial support. All the way kongete chun kepotesan sigik ngolin, mito chito nekepotesan family tugul, lagok ako biikab oret 8, mi biik chemiono akot boyondo nebo gaa nguno komeche akine tikekochi psychosocial support akeng'ololji na tunapenda ile proposal chekimwoin kele whatever small na kinyoru kemeche keolji boyondo ni mbaret sikerelocate ning kamasin sikomenya safe ground. Kasom kora kandoik choto bo Elgeyo Marakwet serikali koboisie boroinoto bo nyasutyonoto kotoret akocheng walutietab kipchulyo eng kaimutyonoto bo ng'isiganetab ng'wony. Meche ketebi na tupange keboisie this opportunity ya disaster kihakikisha gele tufanye ile ya kudumu, sio kupotea ya kuongea alafu tupotee ifanyike tena turudi hapa. Hatutaki tupoteze watu wengine baada ya disaster. Tukun chechang ngoroni nyandet kemwoe man, lakini ngobok changa na unikebechike ai tungoib ng'alek alak ketestai. So let us do the kahawa cash crop, itatusaidia kwa mmomonyoko wa udongo na pia kwa hela mfukoni. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto.
Kangokoin tang'ateunet kibagengeitab lewenisiet nebo IEBC koityi chi age tugul netieme kowech lewenisiet nemining nebo by-elections netetat keyai eng komoswek cheterter eng emet eng tarik 27 arawani kole nyoru kergong'et neng'wan. Bitu nitok eng kasarta netesetai kowendi barak campaigns eng komoswek chotok eng kasarta nekang'et betusiek tutugin asikoit betutab lewenisiet. Kinyoru report kobun Bernard Tanoi. Kong'ololjini sirikab logoiwek eng ofisit neo nebo IEBC eng Nairobi komwa nebo ng'echeret eng IEBC Erastus Ethekon kole chobot kibagengeinoto bo IEBC koibchi kakwautik kabelik ak chi age tugul nebute ng'atutikab lewenisiet eng mwaet kole manyolu kotestai butetab ng'atutik. Any breaches of the code of conduct, of course, will attract penalties, will attract some form of punishment, including fines. And in severe cases, it might force us to cancel or to disqualify those candidates who will be found to have breached the electoral code of conduct. Kamwa Ethekon kole magat eng kabelik tugul kosub arorutiet nebo yaetab campaigns asikotestai campaigns chotok eng oret nebo kalyet. The harmonization of campaign schedules, which was consultative and agreed and signed off by the political parties and their candidates, must be adhered to strictly, because this avoids situations where the various political teams and candidates and their supporters clash along the way during their campaigns, as has happened in the case of Kasipul. Kandirekchi Ethekon chemarget nekokeborionji eng kebeberta bunge nebo Kasipul ole kaitechi kabelik ak kiplelutinik kole kipchini kakwautik chekimen eng mwaet kole kokotoi IEBC committee newendi kochikili yautik choto kotomo koibchi kakwautikab kergong'et biik chekinyorchini lelutionoto. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing, and within the shortest time possible will make determination on what needs to be done in as far as addressing the incidences in Kasipul are concerned. Ingandan unotok komwa Ethekon kole kokosulda tetutik tugul chebo yaetab lewenishonoto mining ole tindoi kayanet kole isuldoi lewenishonoto komie. Eng komastanyi komwa Inspector General nebo Police Douglas Kanja kole tesetai police ak chikilisiet kotinygei ak yautikab chemarget koboto butetab ng'atutik nekokeborionji eng komoswek cheterter chekiyoen lewenisiet cheboto Kasipul ole kakon kateunet kole kipchini kakwautik chekimen chi age tugul nekinyorchini lelutiet eng mwaet kole chobot police koker kole kakiyai lewenishonoto eng oret nebo kalyet. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Right now in Kaspul Kabodo, in Kaspul, we are following up on all those who have committed several criminal acts. And it is the high time that those who have committed those crimes, and they are not already with us, they come forward to the police. Because our teams are out there, and we must get them. Eng kasarata komwa nebo ng'echeret eng kibagengeitab kachomietab biik nebo NCIC Dr. Samuel Kobia kole kokokur NCIC biik chekoleta logoiwek chebo kamuiset ak sosisiet eng komoswek alak chekiyoen lewenisiet kobwa tainyi asiketepse ole kaitechi chi age tugul neletoi logoiwek cheibu suryet kole nyoru kergong'et neng'wan. We have summoned those especially in Bere, stating that they are banning some people from stepping there to campaign. We wanted to emphasize that there is no Kenyan who can ban another Kenyan from doing what is lawful in any part of the country. And therefore, those who made those utterances have been summoned and will have to answer.
Kounotok ko kaikimit kibagengeitab lewenisiet nebo IEBC kole chobot koyai lewenishonoto mining nekiyoe eng tarik 27 arawani eng komoswek cheterter eng emet ole kaitechi biik ak kabelik choto tieme kowech tetutionoto bo lewenisiet kole kiipchini kakwautik chekimen. Kong'ete sangutab ofisit neo nebo kibagengeitab IEBC nemite Anniversary Towers eng Nairobi, logoiwekab emet chebo Kass TV, kainenyu ko Bernard Tanoi. Kikobet sobonwekwak biik cheite 3,000 agoi nguni eng nyasutikab oret ak metochi kakotonosiek alak cheite 1,500 eng emoni. Nitok kosubkei ak kaitosiek chebo nyasutik eng ortinwekab emoni, ole kamwa ofisayat kobun kibagengeitab National Transport and Safety Authority mornetab Eldoret Ezekiel Koech kole chong'indab bichotok ko kikobet sobonwekwak ko ketikab pikipikishek, kit nekamwa kole tesetai icheket kokoitoi kanetisiet ak letaetab naet koityi ketikab karishek ak pikipikishek eng kasubetab ng'atutik missing ko eng kasari kitokchingei igorwek chebo igortab Christmas ak tagetab kenyit nelel. Kinyoru report kobun Timothy Kiplimo. Kamwa afisayat nebo NTSA mornetab Eldoret Ezekiel Koech kole biik cheite 3,000 chekikobet sobonwek ako en inguni en nyasutikab oret ak 1,500 chekikemetochi kakotonosiek en borwekwak ko chong'indab bichoto ko ketikab pikipikishek ak chebune kelyek chekiryoche en ortinwek. Kokipotesan biik chesire 3,000 ak alak chesire 1,500 chekikoumianso. Kit ne main cause of accidents ako biik che leadeni ko ndoiwek biikab pikipikishek, ketikab pikipikishek ko cheindoi. Kosibu biik chebune kelyek chotok kekuren pedestrians asikebwa biikab matatu. Kit netai nemi ako kingen tugul biikyok chebunote oratinwechu kole biikyok chebo pikipiki ko icheket ko they are numbers, chang icheket en barabaroshekyok, and that is why they are the leading cause. Kong'ong'wech kole kakotoi ichek konetisiet koityi ketikab karishek koboto chebo bodaboda en kamanutiet nebo kasubetab ng'atutik missing ko en egonet netokchingei emet igorwek chechang. Yekitokyinigei igorwechu eb Christmas ketindoi mikakati chekokepangan. Netai nomoche ataunen ko kit nekikuren multi agency team neyoe enforcement. Ketokyinigei kebendi Christmas kehypeni ng'alekab enforcement en barabaroshekyok, kekere ng'alekab speeding, overspeeding, reckless driving, drink driving ak ng'alekab people who do not obey what we call lane discipline. Kitindoi kora ng'alekab sensitization. We will have our teams chetun komi konete biik ng'alekab ratetab mosibishek, ng'alekab sheria tugul chebo traffic en barabaroshekyok. Kamachine kiprutoinik koek chetai kong'ong ketikab karishek ak chebo pikipikishek chebute ng'atutik asikotoret en kirindaetab alak en nyasutik amait korew asenet. Speak out angot iker ile kelany karit ako loboti karit anan bokiti driver komatikany kotor kobit accident asimwa. Imwa, give us their hotline numbers chebo the police, NTSA, ako mi road blocks all within this country. Egun chito ne speakeni, we tell them to speak up. Ng'alal, matonget biik ilang'si lakwet pikipikit ak ilang'si kamet ak cheplakwet komut. We want to restrict ourselves to 2 people ak ilach helmets en pikipiki. Kisome kabisa kaikai amun ngotko makirib echeket sheria ko ki rutoik kobitu accidents ako acheket chekipotesani. Kabotokei Koech ak kanyoik kobun St. Luke Hospital kondochin Tirop John ole kamwa kole bendi koboisie ichek en kibagenge ak NTSA missing ko en kasarta netetat kibwat biik chekikobet sobonwek en nyasutikab oret en betutab Jumapili nebo wikini. Ko en sipitali sana kenyoru biik chechang, especially biikab pikipikishek cheibutos en oret koriebegei ko chechang kenyoru man chekakoumionso kelyek. En betut much makosoni karibu 3 anan 2 kila betut chekimuti kele kaumian mara kariebgei ak karit kalya akot chebo karishek kora kobwone undot. Ko nebo maana ko biik kinet koribgei en oret ya kwerie karishek konai komie kosub ng'alekab NTSA kelechi kibune ano kilyon en oret. Kitinye World Day of Remembrance. Kisome obwane chief guest nenyone ko waziri Chirchir nebo ministry nenyon nebo transport. Karibuni sana.
Kong'eten nganaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kaninyu ko Timothy Kiplimo. Katestai President William Ruto ak rutoindenyin en komasta notok nebo Ukambani ole kates kokoito kurset koityi kandoikab upinzani koistoegei ng'alalet nemotoreti en ibunetab bandaptai en emet kobate kokimit tetutik chebo koib kalyet ak kibagenge en kwenutab biikab emet. Kayamis Ruto en meng'ikab Ukambani kole wendi serikali kosuldae boisionik cheterter chebo bandaptai. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi, tuendelee na kazi. Mnasema tuendelee na kazi. Na wale watu wa ukabila, na wale watu wa fitina, na wale watu wa chuki, na wale watu hawana mpango, unasema wafanye nini? Waende wakiendanga. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu wa Mwala, si ndio? Si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si mnachagua MCA, mbunge, governor, senator, si mnachagua rais? Mimi nauliza nyinyi, wakati mnaenda kuchagua kiongozi, munampima na sura ama na kazi? Munampima na maneno ama na kazi? Munampima na ukabila ama na kazi? Si kila mtu anapimwa na kazi yake. So mimi nataka niwaambie hawa watu wanazungusha sisi na ukabila, sijui shares, sijui chuki, sijui kisirani, sijui hasira. Watupatie nafasi kwanza tuendeleshe mambo ya maendeleo Mwala, Machakos na Kenya. Iko siku tutakuja tukutane na wao. Ama namna gani? Si tunaelewana hivyo? Si mumesikia hawa jamaa wanazungurura hapa? Nasikia walikuwa huko kwenu. Hata mtawaona watakuja hapa. Hawana maneno ya kusema, watasema mambo matatu. Watasema one term, Kasongo, must go. Hiyo tu. Hakuna kitu kingine watasema, si watakuja hapa? They have no plan. Hawawezi kukuambia barabara itajengwa, hawawezi kukuambia mambo ya stima, hawawezi kusema watoto wetu watasoma namna gani, hawawezi kusema mambo ya matibabu itaendelea namna gani. Akili yao yote inaanza kwa ukabila, inapitia kwa chuki na matusi, inaishia hapo kwa kiburi na kupingana. Ati sasa wale jamaa wanapinga affordable housing, wanapinga markets, wanapinga hostels, wanapinga SHA, wanapinga funding model, wanapinga kila kitu. Sasa mimi nataka nikuulize, wewe kazi yako ni upinga, na sio ati uko na mpango tofauti. You have no other plan. Kazi yako tu unapinga ile iko. Kagomwa kanetikab JSS en county nebo Nandi kole mochobotin kole lead contract nenywa nebo internship emwaet kole mache serikali kosir icheket boisiet en permanent and pensionable terms. Harirtai kanetichoto kang'alaldos en taonitab Kapsabet kobatage kandoikab Kupet mornetab Nandi kibagengeitab TSC emwaet kole ngawendi koite lead contract chechwaget tarik 31 arawetab 12 kotomo koib kakwautiik alak tugul nebo kesir icheket kou ole kimwoitoi ng'atutikab arorutikab kibagenge notok bo TSC eng nekamwa kole tagu komamache koityi kamanut magutikab kanetichotok bo JSS. 17,000 ko mayamech akot kelipanen kot, achek alak ketinye akot lagok mayamech keribe, hata wengine hatujao mayamech ketaune family. So kakibwa rani sikemwochi sirindenyon noto ko TSC akoityi kora government nenyonet akot president kokas kole kakibwa sikesom kosirech. Kotom kotoi kosir interns alak ko confirmenech korok sikobit kosirech chun alak. Kingen eng sheria kele mwae sheria kolen internship ko suppose koek 1 year. After 1 year ke confirman mwalimuinik koek permanent and pensionable. Wakibwa rani kesom serikali asa TSC chesirika mwalimuinik kesom kele ngoite January wako confirman mwalimuinik tugul on permanent and pensionable. Kubet power. We, the interns of Nandi County, we join the colleagues, our interns in the country, to demand for the confirmation of the 2025 cohorts. Yes. Time is now. Yes. Our contract is coming to an end in December 31st. Yes. We are giving an alarm to the government that if you don't confirm us by 31st of December, we shall be in the streets and science will die. We want to say that when the government was in dire need of the teachers to salvage the STEM,
We came in as intern teachers, teach science, and we can testify today that the first courts have transited, and we are confident government don't fail us. Yes. The court has pronounced itself on the issue of internship, that internship is illegal. Yes. It should not exceed only 12 months. Yes. And therefore we confirm that we must be confirmed as soon as now. Yes. Confirmation power! Some of our colleagues are being given letters chini ya maji, while we who are above the waters are just staring. We do not have any connections, and we hereby demand that our employer should do the needful. That the only language we speak here today is confirmation. Confirmation power. Confirmation power. The period over which the intern teachers are supposed to serve is almost coming to an end. It will come to an end in December 31st. And up to now, the CEO or the Teacher Service Commission has not given us direction. And we are very worried. Interns are supposed to be engaged only once in a year. The Labor Relations Act is very clear that you can engage an employee for only 1 year. And the next year, the employees must be confirmed on permanent and pensionable. We are waiting for that. We are waiting for that, and we are telling the government, the earlier you do it, the better. Because beyond December 31st, tutafanya ile mambo. Tutafanya ile mambo. We'll be in the streets of all our county headquarters. Kanggo kaita summit kipagengeitab civil society kobun baringo ing kipagengeitab IEBC koyanga netishet eng mengikab baringo akobo biretab kura. Kamwa ichek kole eng kasaritet keyai by elections eng tarik 27 arawani eng baringo konyalu keyai kanetishet anan civic education. Wakomongei alak eng kibagengeisiek chebo serikali eng civil societies akomwochi kibagengeit nebo IEBC koboto kokutiet noton bo chobetabkei nebo biretab kura koker kole kachobok akokochi kasarta mengikab komusiket nebo Baringo County chemwotin kele ite 200,000 chebire kura eng komusiket nebo Baringo County kole kayai lewenisiet noton eng kalyet koboto mamiten kaututetabkei alak tugul. Kujua kwamba jukumu kubwa la seneta ni kuhakikisha kwamba anatetea the welfare of counties kupitia kwa sheria na kupitia kwa sera zinazotengenezwa katika seneti, haswa sera hii kuhusu mgao wa rasilimali ama fedha kati ya national government na county government, ili kwamba seneta kwa mfano wa Baringo aweze kutetea mgao unaokuja Baringo ili kwamba serikali ya Baringo iweze kujikimu. Tunaona kuwa kwa agencies ama mashirika ambazo zinafaa kusimamia hiyo elections ambayo inakuja by elections ya Baringo wanafaa ku step up their preparedness. Mojawapo ni kuwa kuensure kuwa pande zote za Baringo hii ni kuwa kila mwananchi ama kila polling station mwananchi anapata nafasi ya kupiga kura. Kama unavyoelewa kuna sehemu katika kaunti yetu ambapo bado kuna changamoto. Akot kunoton koibor koiwesiet kibagengeisiek choton eng biik chekimuch koisto maranetab beek eng nyanjosiek chebo Lake Baringo koboto Lake Bogoria koboto biik chekimuch kouto icheket kaimutik chebo ripsetab kalyet eng komoswek chebo Saimosoi koboto Bartabo Ward. Akot kunoton komwochi kibagengeisiek choton IEBC koker kole kayai kora civic education asikobit konyor kakuyet mengikab Baringo County eng boisionik chetinye kang'echeret nebo Senate chekamwa icheket kole tokomiten alak eng mengik choton chetom kokuyo boisionik chebo MCA koboto chebo Senate choton ko tokeololsot anan ko toketuisot ako tom kebesha boisionik choton bo kandoik choton oeng. Wananchi na washikadau katika gatuzi la Baringo wazingatie. La muhimu ni kwamba wote wajitokeze washiriki katika uchaguzi mdogo ili waweze kuchagua seneta wao. Ya pili, wanapofanya uchaguzi huo wazingatie misingi iliyoelezewa katiba ya kidemokrasia, wahakikishe kwamba seneta watakayemchagua ni mtu mtiifu wa sheria, anayezingatia haki za kibinadamu, yule ambaye ako na rekodi na historia ya kuheshimu na kulinda sheria na haki za kibinadamu. Masuala nyeti ni kwamba wewe ni mtu ambaye ako na tafrija
na uwezo wa kuweza kudadisi masuala yanayohusu uongozi katika kaunti, haswa kuzingatia kwamba jukumu kubwa la seneta ni kutetea hati na hali. Wache kufanya siasa ile ambayo inaangazia mtu fulani ama clan fulani ama kupewa pesa hizi za hongo ndio wachague mtu. Tunahimiza wananchi waanze kuangalia ile mambo ambayo inawahusu, kama ni mambo ya pesa, fedha za kufanya kazi, fedha za matumizi, kama ni mambo ya afya, kama ni mambo ya vijana kuhusishwa katika serikali, wachukue hizo vitu ndio watumie hizo vitu kuchagua mtu. Kong'eten tautab Kabarnet, Baringo County logoiwek emet chebo Kass, ane ko Tom Chepsoi. Kakecher biikab emet koker kole kacher lagokwak kochut sukulishekab muswoknotet anan technical training institutes asikomuch konyor kanetisiet missing ko chebo boisionikab eunek. Kong'ololi en sukulitab muswoknotet nebo Konoin Technical Training Institute koti ole kaindochi graduation nebo 2 en sukulinoton kokimit Dr. Frank Miguna ne ine ko director nebo Policy and Implementation Compliance en State Department nebo TVET kole asikotestai emet komokyingei somanetab boisionikab eunek choton kineti en sukulisiekab muswoknotet ak yomegei en sigik konde lagokwak sukulisiek cheu choton. TVET is not an alternative pathway. TVET is a strategic foundation for economic growth, entrepreneurship, and inclusive opportunity. It equips young people to be competent, self-reliant, ready to respond to the demands of a rapidly evolving world. Kang'ololi ine kasarta nekasomani ng'olyot kobun PS nebo sukulisiekab muswoknotet Esther Mworia ne kailos ine tetutikab somanet cheisuldoen sukulisiek chebo muswoknotet en emoni. We are saying as a government that TVET is the pathway to choose because research has shown that many TVET graduates don't linger around. They always get placement as compared to graduates from our universities. I'm not trying to disparage universities. I have a number of degrees from the university and I cherish them at that particular level. But we are saying, let us embrace TVET. Let us embrace TVET training. Don't just hang there. Don't just roam the village without any skill. At this time and age, no young man, no young woman should just run around and has no skill at all. En kasaraton kokimit MP nebo Konoin Brighton Yegon kole kikotoret ofisinyin anan ofisit nebo CDF en komoswek cheterter ak kosom ine serikali koibchi komonut kokanapta sukulinoto koik National Polytechnic. This is an institution which we started the other day and we are growing. We started from zero almost 5 years ago. Right now we have like 2,500 and with the initiatives that we are putting in place, I'm sure in the next 2-3 years we will be having 5,000 students and the 5,000 will gain us hiyo maneno ya National Polytechnic. En komostanyin ko koilos principal nebo sukulinoton Wesley Sigei kibagengeisiek cheboto ofisitab CDF choton konamge eun asikotoret sukulinoton en tetutikyik chebo somanet. I wish to express my sincere gratitude to the government of Kenya through the Ministry of Education, TVETA, and SETAC for their continued guidance and unwavering support. I also extend heartfelt appreciation to the area member of Parliament, Honorable Brighton Yegon, the county government of Bomet, Brown's Company, Finleys, the Board of Governors under their guidance, and the dedicated staff of Konoin TTI, whose tireless effort and commitment have been instrumental in building and advancing this institution. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Kakolumda serikalitab county nebo Uasin Gishu en kibagenge ak Kenya Power kakoitetab stimet koityi korik chetomo konyor en komosta nebo Mobet nemiten Soy County nebo Uasin Gishu ole kakitobonji tetutyonotok silingisiek bilion 2.5.
Eng kibagenge ak Kenya Power ko kaimuch konyor sitimet meng'ik chebo komasta nebo Mobet eng Kipsomba nemite eng sub-county noto nebo Soi ole kaindochi governor nebo county nebo Uasin Gishu Jonathan B. Chelilim tetutyonotok. Regional manager through Venderek Daktari Engineer Rono, hiyo urafiki imetusaidia. Kaginda chepkonda nginda silingit konda silingit kele nginda jetai korok ko jetai ko kokile ngetaune every sub county kinda stimet ko the first ni, lakini nguno atinye listit ing yu chepkondo chu kokinde sahi katungunyo stimet ako chikoni itepche ng'uny kumende yabare amu kagende ile ngangikochi bichu kokon chun so saizi ngototomo inyoru meimge itu. Kamwa bin kamite eng kibagenge ak Evans Kapkear botab governor kole kikikusta meng'ikab komoswek chotok eng kasarta nekoi newendi tetutyonotok koibu lapkeiyet koityi biik tugul. Sikujua huyo mzee ni nani, lakini tulisema hatungependa tupatie watu wengine tuache wengine. Kama mnaishi kwa hiyo area, kila mtu apate stima, na vile tumefanya, it is good to be fair. Hakuna haja mwingine anaona stima kwa nyumba ya mwingine yako uoni kitu na ujui itakuja lini. So hiyo stima tunataka tuweke hata ile mtu wa chini, ile ya bottom up pia na yeye apate stima. Bwamo ibe lulinyo walipeleka stima mahali inaitwa Kabiet, wakasikitia kainet negeo. Kali kukure Kabiet. Hiyo ni mahali waliona tu moshi peke yake, hawajawahi wana stima. Kongo bwamo betini ogere ole mumeka pila stima from 1963 mpaka leo. Kongeba inapkoi kokokikochi stimet ole kukure Siliboi. Siliboi ko mwisho nebo inapkoi anan border nebo Uasin Gishu ak Baringo County. Biik chetom kokere stima moingen serikali, lakini governor alisema mupe hawa. Kongebe Kapseret walipea stima mahali inaitwa squatters. Kikitep kainet koro kimongen kainet kole kukuren ne, ngelechi kukuren ne kole squatter, kole age koshin, kole age kukuren ne, akoi baadaye kele wacha itwe koshin, tukapea koshin. Kongebwat Tarbo ole kabunu waziri nyu kekochi ole kukure Kapchemaket. Ukeso kainai kityo cheke. Watu tulienda pale wakafurahi sana na wakashukuru. Kosubkei ak ofisayat kobun Kenya Power Mary Kirui ko kikitobonchi tetutyonotok rabinik cheite silingishek milionishek 2.5 ako wendi konyorune kelchin biik ak korik chesire 29,217. Kuna project kadhaa zinaendelea Uasin Gishu. Kuna project inakuwa funded na government under GOK, and we have 51 project across all the constituencies. Soi ziko na 8 projects zenye itafaidi watu 841 at a cost of 72 million. Tuko na miradi ingine inaitwa Last Mile 4 which is being supported by the donor, that is African Development Bank, EIB and European Union. Hiyo inaendelea na tuko na tumepea pesa Uasin Gishu County 2.5 billion which is going to target 29,417 household. Kaboibochi tetutyonotok MCA nebo Kipsomba Mary Baroswa nemwoe kole nyolu eng biik tugul konyorune kelchin nyonunetab sitimet ak kotoi boisionik cheterter. Kwa kuleta stima kwa maskini, kwa tajiri, asiyekuwa nayo na aliye nayo. Pigie makofi. Jambo lingine, Your Excellency, nataka nishukuru kwamba Mungu aliniweka nikawa MCA kwa wakati wako na pia akakufanya uwe governor. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kutagemi Uasin Gishu kokatestai kamunitab Safaricom ak roadshow nenat ko Safaricom Shangwe 25 eng county nebo Uasin Gishu ak nebo Trans Nzoia eng betutab rani ole roadshow inotok kokaboiboenjin kamunitab Safaricom kenyisiek 25 chebo kokoitoetab boisionik koityi customers.
Kosubkei ak afisayat kubun Safaricom mornetab Eldoret Brenda Chepkoech koisuldo ichek rutoyotok en kebeberwek cheterter chebo emoni en katorchinet nebo kiwekyi kongoi customers chekwai en kenyisiek 25 chekikobois ichek en kibagenge ak kampuninoto bo Safaricom. Bakitau roadshow nenyon en Kitale kakebwa Moi's Bridge kimiten nguno Soi en Uasin Gishu County. Roadshow nekiyae ko nebo shangwe at Safaricom promotion nekinye kelenjini customers chechoche kongoi akobo kenyisiek 25 chekikeyai biashara ak chekikeinteracten ak customers. So yakicelebrate 25 years ko kiker kele bo kamanut kebwa kelenjin customers chechot tugul kongoi missing amu sikei 25 years ko customers chechoke chekikoitech. So rani promotion nekitinye nguno neendeleani nekokitau kongetenge kotau arawani ko promotion nebo customers nekilenjini customers chechoche kongoi missing. Chongindab biik chekaimongei en roadshow noto kokanyorchigei kelchin nebo konyor konunoik cheterter cheboto ingokenik, artet, simoishek en kwenutab alak chechang chekaikoitoi kampuninoto. So ngiker eng let yu ketinye box nenyo. Ko eng box ketinye food stuff, kitinye mbuzi, kitinye chicken, kitinye airtime ak tuguk chechang chekikoini customers. That hiyo kochorocho ko instant prices. Apart from that ketinye the daily wins yenyoru customers. Kitinye 10 minutes free calls, kitinye 250 MB data, kitinye prices chebo weekly yenyoru customers 10,000 ako customers ko customers chebo biashara, customers chebo individually aketinye ko kenye monthly price chebo 1 million. Eng kila arawe kekoitoi milionit agenge. Akekoitoi milionit agenge eng customers chekichakwani eng Kenya tugul. Tetat kotokchigei county nebo West Pokot rutoyotok en wikit nenyoni kotomo korutochi county nebo Baringo, Nakuru, Kericho ak Bomet amait kobek promotion noto eng tarik 19 nebo arawet netai en kenyit nenyoni. Kong'et eng kanaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kanenyu ko Timothy Kiplimo. Kandoinatet ak kaimutik eng telelchinet nebo kiwanjoshek ak mbarenik chekiboisie eng ripsetab kiagik ko agenge eng kaimutik chekotestai kowech eng oleu mung'aretab banyek eng emetab Kenya. One of the big issues in this feed sector is lack or limited participation of private sector. Because for us to really fully liberate ourselves from this feed deficit in the region, we have to centrally place private sector at the center of this. Number two, in the evaluation of the IGAD member states, we actually came to find out that the forage seed certification is not there in most of the countries. So it's very hard for someone who produces feed in Kenya to trade across Ethiopia because it becomes a contraband. If you're in Uganda, you have the same problem across Kenya. Yet each of the countries that we work in the IGAD region have feed deficit of 30, 40, almost some 50%, depending on the season. Private sector investment enhance the enabling policy environment and integrate data-driven approaches for decision making. The feed and rangeland sector is central to this transformation. What are the options that the private sector can do? Do we have services that the pastoralists demand or require that the private sector can offer? Not necessarily investing in terms of the production, but they can offer services. I'm looking at a point where the pastoralist is required to regain their assets or get their assets from the invasion by invasive species. Do we have an opportunity for the private sector to invest in technologies that will, inform that area? Kakomwa kandoikab chamaitab Kenya Kwanza kole makonyolu takebaorionji bolotetab pcheetabkei eng biikab emet kobate nyolu kobit katuiyetabkei ak yaetab boisionik chetoreti ichek eng kibagenge. Kondochin toretindetab President Faruk Kibet komwa kandoichotok bo Kenya Kwanza chekang'alaldos eng komasta nebo Maili 9 eng county nebo Uasin Gishu kole kokoit kasarta noto nekait let polotet noto neibu suriet eng biikab emet Kenya. Na sisi tuunge wa Kenya wengine ili tuishi kwa amani. Hatutaki ukomvi. Ukipata muwe
muwe kama bodaboda. Bodaboda hawana ukabila. Bodaboda anabeba Mkikuyu bila kujali, anajali ile pesa iko tu kwa mfuko yake. Bodaboda anabeba Mkalenjin, anajali tu pesa ile iko kwa mfuko ya mka. Bodaboda anabeba Muluya, Mjaluo. Muwe wa Kenya, muwe kama bodaboda, hawana ukabila. Anabeba left, anabeba right, anabeba straight. William Samoei Ruto atakuwa president kwa mwaka 10. Mimi nauliza nyinyi wa vijana wetu, Jomo Kenyatta amekuwa miaka ngapi kwa presidency? Si amekuwa 15? Mzee wetu marehemu Moi amekuwa miaka ngapi? Huyu Kibaki, mzee wetu Kibaki amekuwa miaka ngapi? Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa miaka ngapi? Sasa hata wewe ukikaa hapo unafikiri William atafanya 5? Atafanya 10, amalisha wakati yake, alafu huyo mwingine akuje 2032. Kamwa icheket kole wendi serikalitab Kenya Kwanza korubegeun ak chamaitab ODM eng noton nebo kochob serikalit newendi kobilishi eng kenyitab 2027. Alafu tu form UDA na ODM coalition na hii watu wengine tuwasambaratishe by December mutasikia opposition. I'm telling you the truth. Mimi ni mtoto wa pasa. Na mimi nikisema nimebatizwa River Jordan penye Yesu Kristo alibatizwa. Mimi sikubatizwa hapa River Kipkaren kama Faruku. From now ya ODM 001 wame ODM wamesema wacha rais akuja aingie ODM. So we can assure you ODM na UDA itakuwa kitu kimoja, and we are going to form a coalition ya kuchukua serikali 2027. Na musikuwe na shida na musitingisike kidogo. Sasa mimi nimeshika barabara. Na barabara ni William Ruto 2 term. Mimi kama jirani nitakuwa jeshi number 1. Nimeangalia, mimi ni deputy party leader wa chama cha DAP. Mimi nimekalishwa chini na Eugene Wamalwa. Nimekalishwa chini na Natembea. Nikaangalia hawa watu wananiambia ati niende kufanya kazi na Rigiji. Rigiji was my mono in parliament. I cannot work with my junior. Rirto icheket kandoik chotok chebo upinzani chemwoe kole matinye icheket tokchinet age tugul notok nebo kandoinatetab emoni kobate pcheetab biikab emet. Tunajua hii Uasin Gishu ni ya watu wote, ni kabila nyingi wako hapa. Na tungependa tukue na mambo ya sectionalism. Ati huyo ni mwingine, huyo ni Mluya, huyo ni Kikuyu, huyo ni nini. Hizo vitu hatusaidii kwa wakati wa sasa. Rais ako sehemu ya Ukambani. Jana amekuwa nyumbani mwa aliyekuwa naibu wa rais wa Kibaki, anaitwa Kalonzo Musyoka. Pasipo wifu, pasipo chuki, alisindua barabara rasmi ambayo inampelekea mpaka nyumbani. Kalonzo yuko pale na matusi, lakini yeye amerudi kwake kumtengenezea barabara. Eng korata kamite chongindop kandoik chotok chekaboto governors Jonathan B nebo county nebo Uasin Gishu, Patrick Ole Ntutu nebo Narok, PS nebo somanet Julius Bitok, Ayub Savula eng kwenutab chongindop kandoik kokakium rabinik cheite silingishek milionishek 11 chekitorete sekta noto nebo bodaboda. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet nebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kakoitech let report nebo Isaac Kogei eng logoiwekab emet kakimuch kebun kong'ete studio mutyo koba kaimutiet notok kakinde bumper nebo sports kobate logoiwekab emet. Kigurena Jacqueline Arusea komakon kit age tugul nemie.